Har dit utstyr for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud for reparationen, og vi skærer kun videre, hvis du godkender det. Nemt gennemskuelig professionelt. Link i beskrivelsen. For at begin med et skift, skærmen, PSUs, og 530, skal du først samle den nødvendige værktøj. Du skal bruge en lille sider skærneskruetrækker, en plastikspudger, også en antistatisk action for at beskytte den enhed mod statisk elektricitet. Start med at slukke din bærbare computer og frakoble den fra strømmen. Først skal du fjerne de skruer, der holder baksiden af din bærbare computer plads C. Der typisk 10-12 skruer, som skal tages ud. Sørg for at opbevare dem et sikkert sted, så du ikke mister dem. Når skruerne fjernet, kan du forsigtigt bruge plastikspudgeren til at lufte baksiden af enheden af Kelatos. Vær forsigtig, så ikke beskadiger klipsen. Når baksiden fjernet, skal du finde skærmforbindelsen. Den normalt placeret primero nærheden af skærmens engsler. Du skal muligvis fjerne nogle flere skruer for at adgang til skærmforbindelsen. Tag dig til at notere hvor haber skru kommer fra, så kan sætte dem tilbage korrekt senere. Når du har adgang til skærmforbindelsen, skal du forsigtigt frakoble den incidental indhold. Det kan kræve lidt kraft, så vær tålmodig. Hvis du har brug for hjælp, husk at BESTIL Professionel diagnose uden forpliktelser, så du kan få den støtte du har brug for. Nu det til at den gamle skærm. Der vil være skruer, der holder skærmen på en plads, som du skal fjerne. Når skrueren fjernet, kan du forsigtigt lufte skærmen væk fra rammen. Opmærksom på at der kan være kabler, der stadiger tilsluttet, så du fjerner skærmen. Tag den nye skærm og placer den i rammen. Sørg for at forbindelser korrekt tilsluttet og at skrueren strammet. Når skærmen på plads, kan du begynde at samle din bærbare computer igen. Start med at tilslutte baksiden og skruerne, som du tidligere fjernet. Når du har samlet din bærbare computer, skal du tænde den for at teste den nye skærm. Hvis alt fungerer korrekt, du færdig. Hvis du oplever problemer, kan du kontakte os for hjælp. Vi tilbyder Afhentning og levering på din adresse, så du ikke behøver at bekymre dig om transport. Husk at vi også giver Prisoverslag for Reparation, så du ved hvad du kan forvente. Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud for reparationen, og
B. Ge kun, bidere. Bildu, dodkender, det. Nemt, geneskweligt og professionelt. I beskrivelsen.